Good evening. Добрый вечер. I would like to welcome all of you to this living teaching. Я хотела бы поприветствовать вас всех здесь, на этом живом учении. I call it the living teaching because it is concerned with being alive. Я называю его именно живым учением, потому что он занимается вопросами жизни. There is only one requirement for being a master of the living teaching. Для того, чтобы быть мастером живого учения, есть только одно требование. You must be alive. Ты должен быть живым. And I think all of you qualify. И мне кажется, все вы подходите. So hopefully you can relax. Так что я надеюсь, что вы сможете расслабиться. The pressure is off. Все напряжение ушло. You are already alive, Вы уже живы, and so there is nothing more to be accomplished. поэтому больше ничего не надо совершать. But to be alive has an amazing potential. Но если вы живы, в этом месте огромный потенциал. A potential for exploration, Потенциал для того, чтобы исследовать. a potential for discovery. Потенциал для того, чтобы что-то открывать. And if you are curious, И если вы любознательны, then this curiosity may lead you into some very interesting places. тогда это любопытство может привести вас в какие-то очень интересные места. And the living teaching is simply here to encourage you. И живое учение здесь просто для того, чтобы побуждать вас к этому, To explore, чтобы вы исследовали, to discover чтобы открывали what is here. то, что здесь. What it truly means to be here. Вы открывали, что же это такое, быть здесь. To discover who you truly are. Чтобы открыли, кто же вы есть на самом деле. And no matter how long you may have been a spiritual seeker, И неважно, сколько уже вы были духовным ищущим,
no matter how many books you may have read, Неважно, сколько книг вы уже прочитали, no matter how many seminars you may have attended, неважно, на скольких семинарах вы уже были, no matter how many trips to India you may have made, неважно, сколько раз вы уже ездили в Индию, there is still the possibility все равно существует возможность of discovering something new. того, что вы откроете для себя что-то новое. But I'm afraid that the more that you know, Но я боюсь, что чем больше вы знаете, the more that you have discovered, тем больше вы открыли. the more that you have learned, Чем больше вы узнали, the more difficult it will be. тем труднее будет. I'm very happy that the universe has brought us together today. Я очень рад, что Вселенная привела всех нас сюда, к сегодня. Yeah. Сказали, что будет труднее. Хотел сказать спасибо за вашу книгу. На самом деле, узнав ее, стало легче. You said right now that it would be more difficult, but I'd like to thank you for your book. When I read it, everything became easier. You're very welcome. Пожалуйста. And now, to go further, we must forget everything you have learned in my book. И теперь для того, чтобы мы могли идти еще дальше, нужно забыть все, чему вы научились из моей книги. Because what you have learned from my book has brought you to this point. Потому что то, чему вы научились из моей книги, привело вас сюда, в эту точку. And I'm very glad that something that I have written has helped you. Я очень рад, что что-то, что я написал, вам помогло. But it is kind of like the story of the man who was walking along the spiritual path. Но это немного напоминает эту вот историю о человеке, который шел по духовному пути. And he came to a river. И вот он подходит к реке. And the river was very wide and very fast.
А река очень широкая и бурная, and he couldn't possibly swim across. и он не мог ее переплыть. And he looked around, И он стал оглядываться, and he saw that some kind guru had left a boat right there on the shore. и он увидел, что какой-то добрый гуру оставил лодку прямо там вот у берега. And he was able to get in the boat И ему удалось забраться в лодку and use this boat to get across the river. и использовать эту лодку для того, чтобы пересечь реку. Then, when he got across the river, А потом, когда он перебрался на другую сторону, he looked at the boat. он посмотрел на лодку, He said, "This is a really good boat. он сказал, это замечательная лодка. This boat has been so useful for me." Эта лодка была для меня такой полезной. And he took the boat and he put it on his back Он взял эту лодку, взвалил себе ее на спину and he started walking. и стал с ней дальше идти. But the next leg of his journey was through a desert. Но дальше его путь пролегал через пустыню. And this boat that was so useful before was now a horrible obstacle. И эта лодка, которая до этого была ему такой полезной, теперь стала для него громадным препятствием. And the only way he was going to be able to go any further was to put down this really good boat. И единственное, как ему бы удалось идти дальше, это если бы он просто бросил эту очень хорошую лодку. Не возникает вопроса с лодкой, но возникает вопрос, а нет ли там спорткара? I don't have any questions about the boat, but maybe there is a sports car somewhere later on after the river. Yes, Да, есть. entirely possible. Все совершенно возможно. We will see what comes next. И мы посмотрим, что же случится дальше. I hope this is your sports car. Я надеюсь, что вот это и есть ваш спортскар. Because the sports car does not have to be conceptual. Потому что спортскар, он не обязательно должен быть чисто концептуальным. The sports car, the next thing that takes you may be energy. Следующее, что вас продвинет вперед, возможно, это будет некая энергия. It may be silence. Возможно, это будет тишина. We will have to see. И мы просто посмотрим, как это будет. У меня недавно было такое интересное переживание. Возник вопрос, чего же я хочу от поиска от духовности там, и походов на сатсанг. I recently had a very interesting experience. The question arose, what do I want, like when I come to satsang from the spiritual path? То есть я занимаюсь этим уже давно довольно-таки, и такие моменты, как, допустим, целостность, единство, то есть это все оказалось не то есть это просто слова. I've been doing this for a long time, and it turned out that such things as wholeness and unity, it turned out they were just words, they didn't mean anything. И было очень странное такое ощущение, что что-то есть, но это очень сложно как-то для себя даже вербализовать, хотя это тянет к себе, условно говоря. And I had a strange feeling that it's something which I can't even put into words, although it's something which has really drawn me to it very strongly. И вот вопрос, собственно говоря, как это либо сформулировать, либо это вполне нормально, потому что это немножко странно для меня.
And so the question is it possible to verbalize it, to put it into words, or is it okay if I don't do it just because this is quite strange for me? It is okay with me that you don't put it into words. Ну, мне кажется, что совершенно нормально, что вы не можете это словами объяснить. If it's okay with you, it is okay with me. Если и для вас это нормально, то и для меня тоже нормально. Because the words are always only pointers to something. Потому что слова это всегда всего лишь указатели на что-то. And what we're pointing towards is beyond the words. А то, на что мы указываем, оно находится за пределами слов. One of my favorite spiritual texts is the Tao Te Ching. Один из моих любимых духовных текстов это Дао Дэ Цзин. And this text by Lao Tzu, И это текст, который написал Лао Цзы. it begins with the words, "The Tao that can be named is not the true Tao." И оно начинается с фразы, что Дао, которое может быть названо, не является истинным Дао. First words. Это вот первая строчка. But he did not stop there. Но на этом он не остановился. He finished this poem and wrote 86 more about the Tao. Он закончил вот этот стих, а потом написал еще 86 других о Дао, That as soon as you name it is not it. который, как только ты его назовешь, оно перестает быть Дао. So these pointers come Эти указатели приходят or they don't. или не приходят. And when they come, it is only important to remember А когда они приходят, то важно лишь помнить, that these are pointers что они являются указателями. to something Они указывают на что-то, that is profound and deep. что очень глубокое. But the pointers themselves are not profound and deep. Но сами указатели не глубокие. The pointers are simply that. Указатели это просто указатели. They're tools. Это инструменты. And no pointer is true. И ни один указатель не является истиной. So if there is one thing that you can take away from these talks, Так что вот, это один момент, который вы можете унести с собой с этой беседы. it would be, I hope, the realization that none of these spiritual pointers are true. Это вот реализация того, что ни один из этих духовных показателей не является истиной, указателей. Including mine. И в том числе мои. Mine are the best, of course. Но мои, конечно, самые лучшие, But they are not true. но они также не истинны. And so if you are comparing one teacher's pointers with another teacher's pointers, Поэтому, если вы сравниваете указатели одного учителя с указателями другого учителя, and you say, well, this one says this and the other one says the opposite,
то, и, возможно, вы говорите, что вот это говорит, а другой говорит вообще что-то противоположное. Which one is true? Так что же истинно? Какой из них? The answer is simple. Ответ прост. Neither of them are true. Ни один из них не является истиной. And yet, there is profound truth. И тем не менее существует глубокая истина. And the reason for the existence of all of these pointers И причина существования всех этих указателей is because there is a desire to know this truth. состоит в том, что существует желание познать эту истину. An impulse arises in you В нас возникает импульс to understand, понять, to connect, соединиться, to come home, вернуться домой, to feel this, почувствовать это, to recognize this thing that you know is there. узнать вот эту вот штуку, вот это что-то, что вы знаете, что там есть. And this draws you. И это вас притягивает. And you read all of these books. И вы начинаете читать все эти книги. And you come to all of these talks И приходите на все эти беседы with sincerity. очень искренне. And here in this living teaching, we are concerned with what is it that animates this whole process. И в этом живом учении мы рассматриваем то, что же придает жизнь всему этому процессу. Порой бывает так, что ты что-то узнаешь как истину, а потом разочаровываешься, понимаешь, что это не то. But sometimes you get to know something which you will perceive as being true, and then you get a disillusion. You realize that that's not so. Yes. Да. И этому может не быть конца. And this can be endless. Yes. And it can end. Да. И это также может закончиться. Есть ли что-нибудь, что ведет к истине? Is there anything that leads to the truth? The secret. Секрет. The one thing that will lead to the truth. Та единственная вещь, которая приведет вас к истине. Now, if you really want this, Если вы действительно хотите это узнать, you must come to my 1 million ruble advanced course. вы должны прийти на мой продвинутый курс, который стоит 1 000 000 рублей. There I will give you the real secret. И там я открою вам настоящий секрет. Не в этой жизни. So we're not in this life, right? There is no secret. Нет никакого секрета. There is no one thing that will lead everyone to the truth. Нет той одной единственной вещи, которая привела бы всех к истине. If there was such a thing, Если бы такая штука существовала, the secret would have gotten out by now. то вот к нашему к времени уже кто-нибудь знал бы этот секрет. Можно расслабиться. So we can just relax. With grace,
you can relax. Если на то будет милость, вы сможете расслабиться. А может, нужна милость учителя? Maybe we need the grace of the teacher. Yes, maybe. Да, возможно. Одна вещь должна быть. So maybe that's the one thing which is needed. Maybe. Возможно. But you cannot know that in advance. Но вы не можете знать это заранее. We will have to see. Мы посмотрим, что будет. For you, perhaps a teacher is necessary. Для вас, возможно, необходим учитель. For him, Для it is него, not. возможно, он не необходим. To get to the same place. Для того, чтобы вы добрались в одно и то же место. There is no single path. Нет какого-то одного единого пути. There are many paths. Есть много путей. Главное движение. So the main thing is to keep moving. Yes. The Да. main thing is to keep Да. moving. Главное продолжать двигаться. And then the main thing is to stop moving. А потом самым главным будет перестать двигаться. And then the main thing is to start moving again. А потом самым главным будет опять начать двигаться. And that is life. И это жизнь. So the main thing is to live. Самое главное – это жить. That is the main thing. Это самое главное. The main thing is to breathe. Самое главное – это дышать. Do not, under any circumstance, forget to breathe. Ни при каких обстоятельствах не забывайте дышать. This is my main teaching. Это мое основное учение. Do not forget to breathe. Не забывайте дышать. Now, a few of you are very clever, Некоторые из вас очень умные. and you will say, but I'm already breathing. И вы можете сказать, ну я и так всегда дышу. And to this I say, И на это я вам отвечу. exactly. Вот именно. The breathing is happening. Дыхание происходит. And when the breathing is happening, И когда происходит дыхание, the living is happening. жизнь происходит. And when the living is И happening, когда жизнь происходит, the thinking is happening. то думание происходит. When the living is happening, the feeling is happening. И тогда чувствование происходит. When the living is happening, the action is happening. Когда жизнь происходит, то и действие происходит. Can you see the pattern? Видите этот паттерн?
дышу, значит все окей. So that means that if I'm breathing, everything is okay? So you tell me, what is your experience when you were breathing? Вы мне скажите, вот когда вы дышите, каков ваш опыт? Is everything okay? Все окей? Жизнь происходит. Life happens. Yes, Да, exactly. именно. And if your life is like my life, И если ваша жизнь такая же, как моя, there are good days and bad days. то в ней есть удачные дни и неудачные. There's pleasure and pain. В ней есть удовольствие и боль. There is health and there is sickness. В ней есть здоровье, а есть болезнь. There is happiness and there is sadness. В ней есть счастье, есть грусть. All of these things come and they go within this life. Все эти вещи приходят и уходят в этой жизни. Рам Цзы, все-таки что-то вот в вашей жизни отсутствует. Расскажите, пожалуйста, вот все-таки мы сюда пришли, будучи движимы, что все-таки вот в этом организме что-то отсутствует. Об этом можно? But still, there is something which is absent from your life. And all of us were drawn here, and we came here to find out about this. Can you tell us about what it is that is absent from the life of this organism? Yes. Есть разница. There is a difference. So what is absent is suffering. В моей жизни отсутствует страдание. Страдание, результат, получается, вовлеченности во что-то. So suffering is a result of being involved in something. Yes. It is a result of there being what I call secondary involvement. Да, это результат того, что в ней есть то, что я называю вторичной вовлеченностью. So in this organism, there is no secondary involvement. В этом организме отсутствует вторичная вовлеченность. There is primary involvement, В нем присутствует первичная вовлеченность. which is this life and living. Это то, что мы называем жизнью и проживанием жизнью. But the secondary involvement is absent. Но отсутствует именно вторичная вовлеченность. And the secondary involvement is the sense that I am a separate, independent entity. Отсутствует именно это чувство того, что я являюсь отдельной независимой сущностью, Who has independent power у которой есть своя собственная независимая сила to make things happen. заставлять вещи происходить. And from that false sense of personal power И из этого ложного чувства личной силы arises suffering. и возникает страдание. And this simply does not exist within this organism. И в этом организме этого просто не существует. And so that absence is also often, or not often, is sometimes experienced by others. И это отсутствие иногда ощущают также и другие люди. And there is an attraction to this. И их это привлекает. Да, это так. Yes, this is so.
But what most people want to know is, what is this absence? Но большинство людей также хотят знать, а что это за отсутствие. The problem is, you cannot describe an absence. Дело в том, что нельзя описать отсутствие чего-то. An absence has no qualities and characteristics. Отсутствие не имеет качеств и характеристик. In an absence, there is nothing to talk about. Если есть отсутствие, то не о чем и говорить. And yet, we continually point at this absence. Но, тем не менее, мы постоянно указываем на это отсутствие. Произошло ли это отсутствие в связи с тем, что вы просто поверили Рамешу, что не вы есть деятель, а все делает сознание? Did this absence happen because you just believed, Ramesh, that there is no doer and that consciousness is the one who does everything? We can tell the story Ну, нам можно придумать такую вот историю, that my belief caused this absence. мы можем сказать, что моя вера создала это отсутствие. But it is not a very convincing story, Но это не очень убедительная будет история. because there are many people who believe the same thing that I believe. Потому что очень много людей верят в то же самое, во что верю я. Many people came to hear Ramesh. Очень многие люди приходили слушать Рамеша. Many read his books. Очень многие читали его книги. Many people sat with him. Очень многие люди были рядом с ним. And many people profoundly believed what it was that he was saying. И многие люди очень глубоко верили в то, о чем он говорил. And for them, this absence was not made manifest. И в них это отсутствие не проявилось. That there was still the presence of this false sense of being separate and independent and powerful. В них все равно находилось это ложное чувство того, что они являются отдельными, независимыми и обладающими силой. And that is why I say there is no singular cause. Поэтому я говорю, что нет какой-то одной причины. And in fact, there is no singular cause for anything. И на самом деле нет никакой одной причины для чего бы то ни было. That everything that happens is a product of vast universal forces. Все, что происходит, является продуктом огромных, множественных и вселенских сил.
получается, что мы провинились перед Вселенной. So it turns out that we're guilty of something like before the universe. That you are guilty? Что вы провинились. У кого-то получается, у кого-то не получается. Why some people can do it and some people can't. Yes. If I were a priest, Ну, если бы я был священником, I might tell you возможно, я бы вам сказал, that there was an original sin что существовал некий первородный грех, that is responsible for everything bad that happens to you. и что он в ответе за все то плохое, что с вами происходит. It's a very old story Это очень такая старая история and a very popular one, и очень популярная. but I'm not a priest. Но я не священник. And so I would point you to look И я бы рекомендовал вам, чтобы вы посмотрели, at your own sense of responsibility for things. чтобы вы рассмотрели ваше собственное чувство ответственности за все, что происходит. Указатель получил. I got the pointer. Указатель. It's a pointer. I got it. Okay? Now forget it. Теперь забудьте о нем. Но что-то остается все равно. But something is still left, right? You are left. Вы остаетесь. Да, я говорю. М? Да, я говорю, я остаюсь. Yes, I'm left. Yes. And the pointer has changed you. И этот указатель изменил вас. So when we say, yes, I got the point, Поэтому, когда мы говорим, да, я уловил указатель, я уловил это, I saw it. я увидел его. What that means is you have been changed. Это значит, что это вас изменило. And you no longer see things in exactly the same way that you did 1 minute ago. И что вы уже на все смотрите не так, как минуту назад. Your perception of the entire universe has changed. Все ваше мировоззрение, все ваше видение Вселенной изменилось. Мне кажется, что не нужно так серьезно все воспринимать. I don't think you should be so serious about it. Okay, Ладно, I'll stop. перестану. Скажите, пожалуйста, подробнее пытаюсь понять, как ответственность лично как человека и чувство этой ложной силы. Где тут грань? Как понять, где ответственность, а где уже несешь эту ответственность? I'm trying to understand like about personal responsibility and this false sense you've been talking about, like where is the border between them? How can we differentiate them? There is no need to differentiate them. Нет необходимости как бы дифференцировать их. They will differentiate themselves as you look more deeply. Они сами это сделают по мере того, как вы будете рассматривать вопрос более глубоко. So the teaching encourages you to look into your own sense of responsibility. Учение побуждает вас более глубоко рассмотреть собственное чувство ответственности. To see how does this truly affect your behavior. И посмотрите, как это влияет на ваше поведение. Ответственность это не выбор, правильно? Responsibility is not a choice, right? А выбора нет. There is no choice.
I don't know. You tell me. Не знаю, вы мне скажите. Сложно. It's difficult. It is difficult. Сложно. But because we do choose things. Потому что мы действительно, мы делаем выбор. Last night I went to the restaurant. Вчера вот вечером я пошел в ресторан. They gave me a menu. Мне дали меню. They said, choose something. И сказали, выбирайте что-нибудь. I made choices. И я сделала свой выбор. And so we can say, I do choose things. То есть мы можем сказать, что да, вот мы что-то выбираем. So, yes, we have choices. То есть, да, выбор у нас есть. But what does that really mean? Но что это на самом деле значит? Do our choices cause something to happen? Наш выбор заставляет что-то происходить? Наш выбор имеет последствия. But Наша ответственность как последствия. but our choices have consequences. Are these consequences our responsibility? Our choices do sometimes have consequences. Наш выбор иногда имеет последствия. And sometimes the society will hold us responsible for the consequences. И иногда общество будет говорить, что это мы ответственны за эти последствия. But not always. Но не всегда. Sometimes you don't get caught. Иногда, например, может получиться так, что вас не поймают. Как понять, где моя ответственность, где не моя ответственность? How do I understand what is my responsibility and what is not my responsibility? That's a very difficult Это question. очень сложный вопрос. We have to first look at what you mean by my responsibility. Сначала нам нужно рассмотреть то, что вы называете моей ответственностью. What do you really mean by this? Что вы на самом деле имеете в виду, когда это говорите? Don't you mean that by my responsibility you mean to act in a certain way? Возможно, когда вы говорите «моя ответственность», вы имеете в виду, что нужно вести себя определенным образом. Is that what you mean by your responsibility? Вы это имеете в виду, когда говорите «моя ответственность»? Я чем дальше в лес, тем я меньше начинаю понимать вообще, что такое ответственность. The more we talk about it, the less I understand what responsibility is at all. Yes. Да. Because often we think we know something, Потому что часто нам кажется, что мы что-то знаем, and then we look at it а потом мы начинаем это рассматривать with fresh eyes как бы свежим взглядом. and realize that what we thought made sense doesn't make sense. И мы понимаем, что то, что нам оказалось таким очень разумным, уже больше вовсе таковым не кажется. Yes, that's exactly the way it is. Yes. And this is what the teaching is pointing you towards. Именно на это указывает учение. To look and see what makes sense. Оно призывает нас посмотреть и понять, что же разумно. Because usually when we talk about my responsibility, Что обычно, когда мы говорим о моей ответственности, it is the feeling that I should act in a particular way. всегда при этом присутствует чувство того, что я должен вести себя определенным образом. And underneath that is the presumption that I have the power to act in a certain way.
А если копнуть еще глубже, то там существует предположение, что мы обладаем силой вести себя именно таким вот определенным образом. That it is up to me to do the right thing. Что это я должен, от меня зависит, чтобы я вот поступил как правильно. And I have this inherent power to do the right thing or the wrong thing. И что я обладаю этой силой поступить вот правильно или неправильно. And the right thing is what we call being responsible. И поступить правильно — это как раз то, что мы называем быть ответственным. Doing the right thing. Это когда вот поступаешь как правильно. И отвечает за последствия. And Да, так я понимаю. when you like answer to the consequences, yes, that I understand. Yes, but the consequences sometimes come and sometimes they don't. You know this. Ну, вы сами же знаете, что последствия иногда бывают, а иногда их и не бывает. So it isn't only the consequences we're concerned with. Поэтому нас волнуют не только последствия. It is truly the feeling of what I should do. Это в первую очередь вот это чувство того, что я должен был бы делать. That is what we talk about as the sense of responsibility. Вот именно это мы имеем в виду, именно об этом мы говорим, вот, когда говорим о чувстве ответственности. And underneath that, if you look, you may find the sense of personal power. Если вы рассмотрите этот момент, то, возможно, вы увидите там вот это вот предположение о собственной силе. That it is up to me Это я должен это сделать, от меня зависит. to make the right action. От меня зависит поступить правильно. And that I can И я могу. do this. Я могу это сделать. And this teaching points you to look there И это учение указывает, чтобы мы посмотрели and find out if it is true. и поняли, является ли это истиной. Do you have this inherent power? Обладаем ли мы этой врожденной силой? Не обладаем. No, we don't. Есть еще какая-то еще есть какая-то ответственность, если это, скорее всего, неправильно. В смысле, есть ли еще какая-то ответственность? Да, сложно объяснить. Но то, что то, как я понимаю ответственность, это выходит неправильно. У меня нет силы и так далее. А есть еще... So it turns out that, well, the way that I view a sense of responsibility turns out like that it's not correct, it's false. Does that mean that there's some other kind of responsibility? Perhaps, but most importantly, getting to the point where you see through your own responsibility is where the freedom lies. Возможно, но самое главное, если вам удается посмотреть на то, что вы считаете чувством ответственности, и посмотреть как бы дальше, вот именно там и кроется истинная свобода. Because in the absence of the sense of responsibility, Потому что при отсутствии чувства ответственности you will continue to act both positively and negatively. вы будете продолжать вести себя и положительным, и отрицательным образом. Because you know, even with the sense of responsibility, sometimes you act irresponsibly. Потому что вы сами знаете, что даже обладая чувством ответственности, мы иногда ведем себя безответственно. Say, I know what is right, Вы говорите, я знаю, что так правильно, and yet you act differently. и однако я веду себя иначе. So, even without the sense of responsibility, И поэтому даже без чувства ответственности you will continue to act вы будете продолжать in both positive and negative ways. вести себя и положительным, и отрицательным образом. But without the sense of responsibility, when you act in a negative way, there No. will not be suffering. Но когда отсутствует чувство ответственности, когда вы будете вести себя отрицательным образом, у вас не будет возникать страдания.
You will cease to suffer. Вы перестанете страдать. I think I understood. То, что ты сейчас сказал, звучит совершенно антисоциально. What you just said sounds completely antisocial. Perhaps. Возможно. But you had dinner with me last night. Но вы вчера со мной ужинали. How antisocial was I? И насколько я вел себя антисоциально? No? Все было прилично. Everything was very decent. Perhaps I was faking it. Ну, возможно, я притворялся. Or perhaps the sense of responsibility does not make one social. Или, возможно, что чувство ответственности не делает человека социальным. And that the absence of this sense of responsibility does not make one antisocial. А отсутствие этого чувства ответственности, возможно, не делает человека антисоциальным. Что такое страдание? Может быть, я живу и не понимаю, что я не страдаю. Не страдаю. То есть ко мне страдания к больному ребенку, какая-то жалость, эти эмоции идут, эти чувства идут. Может быть, это и есть страдание. То есть что такое страдание? Жизнь без страданий, без чего? Could you maybe describe what is the suffering? Because maybe it's something which I'm not understanding. Like, what is it? What are these, when we have compassion for a sick child, and is that suffering? And what is a life without suffering then? Yes. No. Your own feeling of suffering. Ваше собственное чувство страдания. Perhaps you've never felt this pain in your guts. Возможно, вы никогда не ощущали эту боль, которая идет как бы вот изнутра. In which it turns everything around you black. И кажется, что все, она окрашивает все вокруг себя в черный цвет. У всех разные страдания. Because maybe everyone's suffering is just different. Yes, Да, everyone, the characteristics of each person's suffering is different. характеристики страдания каждого отдельного человека будут разными, But the base of it is No. the same. в своей основе оно одинаково у всех. So I'm only concerned with your suffering. Сейчас мы говорим о вашем страдании. And the teaching encourages you to look into your own self. Учение побуждает вас посмотреть на ваше собственное страдание, To experience, to recognize this experience that you have.
узнать вот этот опыт, который вы переживаете, который у вас есть. One of the ones that is most dramatic is guilt. И один из таких самых драматичных переживаний – это чувство вины. Perhaps you have experienced this yourself. И, возможно, вы когда-то это ощущали сами. The sense, I should not have done that. Это вот это чувство, что я не должен был так поступать. And it was something terrible. И, возможно, это было ужасно. And you feel, I shouldn't have done it. Вы чувствуете, вот я не должен был так поступать. And you suffer И вы страдаете from having done this. из-за того, что вы так поступили. So, this is the doorway into seeing what I am pointing at. И это как бы дверь, через которую можно увидеть то, о чем я говорю. This feeling, И вот это вот чувство. if you dig into it, Если уйти в него глубже, you see that at its root, вы увидите, что в его основе there is the sense that I could have and should have acted differently. что в его основе кроется это чувство того, что я мог бы поступить иначе и должен был бы поступить иначе. Поняла, это долгосрочное страдание. То есть какие-то эмоции, чувства, это не страдание, это проживается очень быстро. So I understand that this is like long-term suffering because some feelings, some emotions, they're lived through very quickly. Oh, yes. Да. But that is more, I would call this pain. Но я бы скорее назвал их болью. То, Pain вот о is in чем the вы говорите. Pain is in the moment. Боль, она всегда в настоящем моменте. The suffering is when the pain of the moment Страдание – это тогда, когда боль настоящего момента expands into the past and the future. расширяется и в прошлое, и в будущее. So there is a whole story that develops around the pain of the moment. И вокруг этой боли настоящего момента уже создается как бы такая целая большая история. And the basis of the story is you. И в основании всей этой истории находитесь вы. What you should have done, То, что вы должны были бы сделать, or what you must do in the или future. То, что вы должны были бы сделать в прошлом, или то, что вы должны будете сделать в будущем. And this is the suffering. И это и есть страдание. When the pain of the moment Когда- explodes into the past and the future. Когда боль настоящего момента расширяется и как бы взрывается и в прошлое, и в будущее. And if you look deeply into this, И если вы глубоко рассмотрите этот момент, you may begin to recognize at the root вы, возможно, увидите, что в корне этого is the sense of personal power. находится это чувство личной силы. That I had the power to not do something. Что вот у меня была сила в тот момент что-то не сделать. And the story is that while I had this power, I did not use it. И вот у меня была эта сила, но я ее не использовал. That's the story. И вот такую историю мы рассказываем. And what we're looking to see is if it's true. И мы смотрим для того, чтобы понять, а так ли это? Is that power truly yours? Действительно ли вы обладаете такой силой? Ваша ли она? And the teaching does not answer the question for you. И учение не отвечает на этот вопрос за вас. It simply says, look, Она просто как бы говорит, посмотрите сами. see if you can discover the truth. Посмотрите, сможете ли вы обнаружить истину. And it says, look there, Она говорит, посмотрите вот сюда, if you can. если сможете. And if you can't, А если нет,
I will not come and punish you. Я не буду вас за это наказывать. There is no punishment. Нет никакого наказания. There's simply, look here if you can. Оно просто говорит, посмотрите сюда, если сможете. Там силы нету, там нету выбора. There is no power there. There is no other choice there. Okay? Есть сила то, что мы уже сделали. Что, простите? То есть есть в прошлом та сила, которую ты уже сделал, как бы если мы рассматриваем этот вопрос именно сейчас. If we're looking at that question from the point of right now, in the past, we see the power of that which we've already done. Выбора нет. There is no choice. Okay? Now forget that. Теперь забудьте об этом, If you can. если сможете. А как не страдать, находясь в центре боевых действий? How can we not feel suffering if you're like in the center of a war, of war operations? Again, I make a very firm distinction between pain and suffering. Я еще раз хочу сказать, что я очень сильно разграничиваю боль и страдания. And in the middle of war, В центре боевых действий there may be tremendous pain. может быть огромное количество боли. And I have not been in the middle of war. И хочу сказать, что сам я не был в центре боевых действий. I've never been a soldier. И я никогда не был солдатом, никогда не служил. So I do not have experience with that. Поэтому такого опыта у меня нет. But most of what I have read of people who have been in war Но я читал людей, которые были на войне, is that there is long periods of boredom, и они писали, что там такие долгие периоды скуки, followed by short periods of terror. и за ними следует такой короткий период ужаса. This is the actual physical experience of war. Так выглядит вот непосредственный физический опыт переживания войны. But what transforms any experience into suffering Но то, что превращает любое переживание в страдание, is this projection это вот эта проекция into the future. в будущее. And this is what we are looking at in this teaching. И именно это мы и рассматриваем в этом учении.
Remember you were telling this the story of the person you knew, like he wrote on one side of the page the things you have to change, and on the other the things you have to accept, and then stuff from one part of the page were going to the other side of it. Mhm. Не совсем понял, о чем это. Это о том, что неизбежно много того, что мы не принимаем. I didn't quite get it, like what the story is about. Is it about the fact that many things which we don't accept, they are inevitable, or what? All of my stories are pointers in that moment. Все мои истории — это указатели как бы в тот конкретный момент. If one of these pointers or stories is not potent for you, Если какой-то из этих историй или указателей для вас как бы не обладает каким-то потенциалом, if it brings you some confusion, you don't understand it, если вы его не понимаете, он приводит вас в замешательство, my own inclination is to tell you to forget it. я бы сказал вам, просто забыть про это, If you can. если сможете. Because all of these stories are only pointers. Потому что все эти истории — это просто указатели. They are not the truth. Они не истина. And so, if it is not effective for you, Поэтому, если это для вас неэффективно, don't worry about it. не волнуйтесь об этом. These pointers are like buses. Эти указатели, они как автобусы. If you don't get on this one, Если вы на один не успели, don't worry, there'll be another one by in a minute. не волнуйтесь, скоро другой подъедет. Не отпускается этот указатель. But this pointer is not letting me go. Вот у меня есть такое чувство, что те усилия, которые я делаю в смысле своего поиска какого-то, они достаточно бессмысленные, то есть не приводят ни к чему. I have the feeling that all the efforts I'm putting into my search, they don't lead to anything. А с другой стороны, если я прекращаю какие-то такие усилия, But if I stop to making these efforts, я чувствую себя тоже достаточно плохо, I also start feeling rather bad потому что я чувствую, что я должен что-то делать. because I feel that I should be doing something Uh-huh. in this direction. Как быть в такой So, ситуации? what should I do in this situation? So the teaching would point you to look at what it is that makes you seek in the first place. Учение указывает вам рассмотреть, что же вообще заставляет вас что-то искать. What is this energy that makes you seek? Что это за энергия такая, которая заставляет вас что-то искать? And is it any different from the energy
that makes you decide not to seek? И отличается ли она от той энергии, которая заставляет вас принять решение перестать искать? So something on one day is moving you to seek, То есть вот в один день что-то заставляет вас искать, and then on another day is moving you not to seek. а потом на следующий же день заставляет вас прекратить поиск. So in this teaching, what we're concerned with В этом учении is what is it нас интересует, что это такое. that is propelling you in either direction? Что это такое, что заставляет вас двигаться вот в оба этих направления? Ой, ты знаешь себя? Do you know yourself? Is this a trick question? Это какой-то вопрос с подвохом? No. I'm not sure I understand what you were asking. Тогда я не уверен, что понимаю, что вы спрашиваете. Про то отсутствие. About this absence. Do I know this absence? Знаю ли это отсутствие? No. Нет. One cannot know an absence. Отсутствие нельзя познать. There is nothing to know. Там нечего познать. One can only know a presence. Познать можно только присутствие. Откуда мы про него тогда говорим? Then from where are we talking about it? So the question is, where are you asking the question from? Вопрос в том, откуда вы задаете этот вопрос. And I promise you, I don't expect an answer. И я уверяю вас, что я не ожидаю ответа. But the teaching points you to look, say, where is this question arising from? Учение указывает на то, что вы рассмотрели это, где возникает этот вопрос, откуда.
these thoughts arise, the Эти questions arise. мысли возникают, вопросы возникают. У меня был удачный эксперимент. I had a very successful experiment. Yes. Я хотел найти себя автором действий. В смысле? Хотел доказать, что я произвожу действия. I wanted to prove that I'm the author of my actions, that I'm the one who produces the actions. Yes. У меня получилось, что действие происходит из желаний, And, well, I saw that actions arise from desires, а желания происходят от мыслей. and desires arise out of thoughts. Okay. И я попробовал сочинить мысль. And I tried to think of a thought. И возник промежуток, в котором оказалось, я просто ждал следующую мысль. And then this gap arose, in which it turns out I was just waiting for the next thought to come along, Все. and that's it. Видимо, вопросы оттуда же идут. And I guess that's where the questions also come from. I think the same thing. Я тоже так думаю. Вы говорите о чувстве ложного авторства часто вот на соцсетках. И я замечаю вот, в себе этот компонент. И как-то уже более-менее понятно, что это такое. И оно особо не беспокоит. You often talk about the false sense of authorship at your satsangs, and I've looked at this in myself, noticed it, and it's like it doesn't really bother me anymore. Но когда всплывают различные мысли и воспоминания про негативные ситуации, But when some thoughts rise up about some negative situations or some memories, очень сложно то же самое перенести на других людей. it's very difficult to transfer this thing to other people, Что они тоже как бы не авторы того, что происходит. to understand that other people are also not the authors of their actions. И вот, скажем так, невозможность, скажем так, увидеть, что они тоже не авторы, то есть она начинает запускать цепочку таких негативных переживаний, то есть там и стрессовых ситуаций. And this impossibility of realizing that they're also not the authors of their actions gives a rise to a lot of stressful situations. Yeah. Есть ли, может быть, какая-то рекомендация, то есть на что обратить внимание в таком случае? Maybe there's some recommendation Yes. what to do in this case. In this case, I would point you back to your own false sense of authorship. В этом случае я бы указал вам на ваше собственное ложное чувство авторства.
Forget about other people's. Забудьте о других людях. When you resolve this question within yourself, Когда вы решите этот вопрос внутри самих себя, then it resolves automatically with others. тогда он автоматически разрешится и по отношению к другим людям. So when you say it doesn't really bother you with yourself anymore, Поэтому, когда вы говорите, да, что вот меня этот момент уже не особо волнует, I think this needs to be looked at again. я думаю, что вам нужно просто еще раз его рассмотреть. Я, наверное, задам сейчас очень примитивный вопрос. I think I'm going to ask a very primitive question. They're my favorite. Это мой любимый вопрос. То, что мы называем душой, это и есть часть той силы, о которой вы говорите? That which we call the soul, is it part of that power you're talking about, or is it the power? The soul is one of those concepts like love Душа — это вот одна из таких концепций, например, как любовь, that have many different definitions. в которой есть очень много разных определений. So before we can even begin to talk about this, Прежде чем мы даже начнем об этом разговаривать, you have to tell me what is the soul. вы должны сказать мне, что такое душа. Я пытаюсь спросить I'm trying to ask you this. I have never understood it. Я никогда этого не понимал. It is an idea that has totally escaped me. Это такая вот идея, которая до меня просто не доходит. So I really can't explain it to you since I don't understand it myself. И так как сам я этого не понимаю, я не могу и вам объяснить. У меня тоже не доходит. So I also don't get this. That's why I'm asking. You have to ask someone who really understands. Вам нужно спросить у кого-то, кто это действительно понимает. But if you have the same luck that I have, Но если вам повезет так же, как и мне, anytime I have talked to someone who tells me they really understand what the soul is, у меня получается так, что каждый раз, когда я разговариваю с кем-то, кто говорит, что вот он действительно понял, что такое душа, and then they start to explain it to me, и вот они начинают мне это объяснять, I never understand. я все равно не понимаю. It still doesn't make any sense. Я вот это все равно кажется непонятным. So maybe you will have better luck than me. Возможно, вам больше повезет, чем мне. Значит ли, когда люди рождаются изначально в благоприятных условиях, дети растут, что среда влияет на человека, и наоборот, есть дети с изломанной судьбой, то есть страданием, и таким сложнее избавиться потом, то есть пройти путь избавления от страданий. То есть значит ли это, когда человек рожден, ребенок, именно в таких условиях, или сложнее ли будет человеку избавиться? Well, people are born into very different conditions. Someone born into very good conditions, and someone else will be born into terrible conditions. Will it be harder for any of these people to get rid of suffering? Or, like, does your environment matter? Does it play a big role in this understanding, or not? It is one factor amongst millions of factors. То есть вот обстоятельства — это один из миллионов факторов, один фактор из миллиона. And there is no formula for this understanding. Для этого понимания нет никакой формулы. So, to answer your question, no, it makes no difference. То есть вот, что касается вашего вопроса, получается, что нет, без разницы, не влияет. Потому что все это чувства вины, все с детства. Because all of this sense of guilt, this all comes from childhood.
that's, I don't think, actually true. На самом деле, я считаю, что это не совсем так. Your childhood can make it stronger, Ваше детство может усилить это чувство, but it comes, the mechanism through which the guilt happens но механизм, через который происходит это чувство вины, actually comes at the age of 2 for every human being. запускается в 2 года у всех людей. I call this mechanism the false sense of authorship. Я называю этот механизм ложным чувством авторства. And it happens for every human being at the age of 2. И оно возникает у всех людей в возрасте 2 лет. And it is out of this false sense that guilt arises. И именно из этого ложного чувства и возникает чувство вины. Because guilt means Потому что такое чувство вины? I authored it. Это значит, что я был автором. I agree. And so in this teaching, we look at this root, И в этом учении мы рассматриваем этот корень, at the claim of authorship. это притязание, этот корень этого притязания на авторство. And we look and see if it is true or false. Мы смотрим на него и пытаемся увидеть, оно ложное или истинно. And the only one who can see this is you. И единственный, кто может это увидеть, это вы. It does no good for me to tell you something. Если я вам что-то буду рассказывать, это будет без толку. The only value is what you can see for yourself. Единственная ценность имеет то, что сами вы видите. So what I can tell you is that my experience is that when the false sense of authorship is seen, Я могу вам сказать по своему опыту, что когда вы видите ложное чувство авторства, the one who sees this, тот, кто его видит, for them, suffering reduces. у этого человека страдание уменьшается. That's my experience Таков был мой опыт. in myself and with many people around the world. Сам собой, и я видел, как это происходило с многими людьми по всему миру. Now, I can make you no promises whether you will see this or not. Я не могу вам обещать, что вы это увидите или не увидите. But when the seeing happens, the suffering reduces automatically. Но когда это видение происходит, то страдание автоматически уменьшается. That is my experience. Таков был мой опыт. Хотелось бы спросить по поводу чувства беспомощности. I'd like to ask about the feeling of helplessness. Mhm. Здесь мы говорим про чувство вины, я с детства больше чувствовала беспомощность. We've been talking here about feeling a guilt, but I, from a very early age, have mostly felt helplessness. Это тоже связано с ложным чувством авторства. Is this also connected to the false sense of authorship? It is. Да. It is the structure of helplessness Структура бессилия, беспомощности is that it is the feeling that I could do something
в том, что вот это такое чувство, что вот я мог бы что-то сделать, but но I am restricted from this я ограничен by something. чем-то. And it is in this way different from true powerlessness. И таким образом оно отличается от истинного бессилия. When I talk about total powerlessness, Когда я говорю о тотальном бессилии, there is no possibility of personal power. в этом нет даже никакой возможности личной силы. With helplessness, А когда мы говорим о беспомощности, there is the possibility of personal power, там существует возможность личной силы, but the feeling is I don't have it. но у человека есть такое ощущение, что у меня этой силы нет. And that is helplessness. И это беспомощность. So it has the same root, Корень один и тот же. and at its root is the possibility of personal power. И в его корне лежит возможность собственной личной силы. Следую за ним, не вижу спины его. When Нет, переведите. I go after him, but I don't see his back. Смотрю на него, и не вижу лица его. I look at him, but I don't see his face. Почему так трудно говорить об этом? Why is it so hard to talk about this? It's impossible to talk about it. Невозможно говорить об этом. And still the talking happens. И тем не менее это говорение происходит. С трудом. With difficulty. Often with great difficulty. Часто с огромным трудом. 10 лет назад вы показывали прекрасную концепцию. 10 years ago, you showed a wonderful concept. Возможно, сейчас у вас есть обновленная версия этого зрелища. Perhaps now you have a new version of this view. Consciousness. The Kleenex trick? Вот этот трюк с салфеткой? Да. Yeah. Каждый раз по-новому. Each time it's something new. Yes. It keeps me from going crazy. Да, это помогает мне не сойти с ума. If I had to say the same thing every time, Если бы каждый раз мне нужно было говорить одно и то же, I'd go crazy. я бы сошел с ума. And so, fortunately, new ideas come all the time. Поэтому, к счастью, постоянно приходят какие-то новые идеи. And since I know that none of them are true, И так как я знаю, что ни одна из них не является истиной, I know it doesn't matter. я знаю, что не имеет значения. Не покажете. Will you show it? Pardon me? Will you show it? The Kleenex one? Салфеточкой? Tomorrow. Завтра.